Okay, for the practice 4 is working with composite data type. Now I'm gonna explain about the theory. The objective is create user-defined PL/SQL record, create a record with the %row type attribute, create an index by table, create an index by table of records, describe the difference between record tables and table of records. Composite data types are of two types. There are pure SQL record, pure SQL collection, and index by table, next level foray. The next is contains internal components and are reusable. PL/SQL records must contain one or more components of any Scholar record or indexed by table data type called fields, similar in structure to records in a third-generation language. Not the same as rows in a database table. Treat a collection of fields as a logical unit, and the convenience for fetching a row of data from a table for processing. So for the creating, the syntax is like this. The type and the type name of type is record and the parameter field declaration, and then identifier you type the type name. And this is the example where field declaration is, and declare variables to store the name, job, and salary of a new employee. The example is like this. So this is the last name with varchar2 job ID, varchar2 salary with a number, and this is the PL/SQL record structure. The data type, file2 data type, and then this is the value, employee ID, number, the file2 last name, and file3 for job ID. The mode row type attribute. Declare a variable according to a collection of columns in a database table or view. Prefix mode row type with the database table, and fields in the record take their names and data type from the columns of the table or view. Advantage of using mode row type. The number and data types of the underlying database columns need not to be known. The number and data types of the underlying database column may change at runtime. The attribute is useful when retrieving a row with a select statement. The row type attribute. For the example, declare a variable to store the information about a department from the departments table. This is the syntax. And declare a variable to store the information about an employee from the employees table. Index by tables are composed of two components. They are primary key of data type binary integer, column of scalar or record terabyte, and then the second is can increase in the size dynamically because they are unconstrained. Creating an index by tables. The syntax is like this, and declare an index by table to store names. The example is like this. And this is the index by structure. Unique identifier like a primary key and the column. And this is the example too. Creating index by table. Using index by table method. The following methods make index by tables easier to use. Exist, count, first and last, prior, next, trim, and delete. Index by table of records. Define a table variable with a permitted PL/SQL data type.
declare a PLSQL variable to hold department information, and the example of index by table of records is example of index, and this is the second example. Okay, for the summary, in this lesson you should have learned to define the reference PLSQL variables of composite data types, PLSQL records, index by tables of records, and the second is define a PLSQL record by using the row type attribute. The practice 5 overview. This practice covers the following topics: declaring index by table. Oh, I'm sorry. It will be practice 4. Okay, for the second, processing data by using index by table, declaring a PLSQL record, and processing data by using a PLSQL record. Okay, so for the next, we're gonna to practice. Oke, untuk praktikum pada soal nomor 1, tulislah PLSQL untuk mencetak informasi tentang suatu negara diambil dari tabel countries. Untuk caranya, gunakan perintah define untuk menampung country ID, lewatkan ke blok PLSQL. Oke, kita taruh query-nya di notepad terlebih dahulu supaya nanti kita tinggal copy terus paste ke command line. Kita ke command line, login terlebih dahulu, kemudian paste query tadi, tekan enter, kita masukkan value, dan akan tampil seperti pada command line. Oke, untuk selanjutnya yaitu soal selanjutnya. Kita pastikan lagi, kita coba lagi, dan tampilannya akan seperti ini. Dan kita paste lagi untuk soal berikutnya. Dan berhasil. Untuk soal nomor 2, hasil program PLSQL yang menampilkan tadi tiap departemen yang ada pada tabel departemen dengan menggunakan index by table. Untuk keterangannya, deklarasi variable myTable bertipe index by table yang menyimpan informasi mana departemen sesuai dengan data yang ada pada tabel berikut. Jadi dalam tabel ada banyak 7 macam, dan ini merupakan query-nya. Ada set server out, kemudian declare, dan ini merupakan nested else if. Kemudian ada loop. Oke, setelah itu kita copy, kemudian kita pastekan ke command prompt, dan paste, dan kita jalankan dengan ketik backslash lalu enter, dan akan muncul seperti pada gambar.
Dan untuk soal nomor 3 yaitu modifikasi program PL skill yang dibuat pada nomor 2 untuk menentukan semua informasi pada tabel departemen meliputi nomor departemen, nama departemen, dan lokasi departemen. Untuk keterangannya gunakan variabel my department, dan ini merupakan query-nya. Ada nested if, kemudian loop, ini merupakan nested if-nya. Select into my table dengan value 1. Kita bagikan semua query dan kita paste di command prompt, lalu kita jalankan dan hasilnya akan seperti pada gambar. Oke, untuk soal selanjutnya, select count from employees, select from where and then kemudian kita kopikan query yang ada di laporan ini. Maaf. Kita copy dan pastekan ke command prompt, lalu kita jalankan. Oke, sekian dari percakapan saya. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.